I'm saved. Majina yangu ni Ernest Buru. Na hiyo maswali nilikuwa nataka kumuuliza kama mmeokoka. Just that. Kwa nini? Kwa nini? Sasa ndakwambia juu tunaenda. Lakini bado tujaokoka. Sasa tunaenda hapa SC. Hii SC iko hapa. Na huyu? Hata ni mtoto wako? Hata yeye bado hajaokoka. But unajua vile Biblia inasema? Biblia inasema for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Alafu in the book of Romans chapter 10 verse 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9 to 10 inasema that it is in your heart that you believe and you are justified, and it is with your mouth that you confess and you are saved. So tunikuamini tu na kukiri na moyo. Nini nakufanyanga usiokoke? Kila mtu anakuanga na sababu. Mimi sababu yangu mimi nasemanga siku moja nitaokoka. Nadhani ni time. Nakwambiaje, sijui amua. Nataka kuokoka lakini nasemanga nitaokoka. Na mtoto wako ushamuuliza kama ataokoka? Hapo kama hujaokoka ni gumu kumuuliza. Yeah. Nasemanga kwenye nitaokoka pia naokoka. Unajua hata kupatiza hajapatiza nataka ndapatiza. Na nilibika ni mkubwa kabisa. So you have to make that decision because haujui kesho. Na hujui hiyo kesho ingine. Ndio hiyo sasa. Langu ni kuwatia tu moyo na kwamba mu make that decision as quick as possible. Sababu nyakati na season ni za Mungu. Hakuna mtu anajua kesho. So ni kesho, ni kesho kutwa. Can you make that decision right now? Bado juu sijaamua. Hakuna haja ni kama kitu unaforce ufanye utaisha mtu. Yenyewe. Si ndio? Yeah, it is not good. Haina. Kama ikifika tu nitakuwa juu nasemanga nitaokoka. But it will be soon. Hoping ni soon. Ni soon. Yeah? Hata ni soon nilikuwa nimesema hata tukirukisha mwaka nitarukisha na niokoke. Alafu ukabadilisha mawazo. Sijui nini nilikuja hivi unaona? Lakini unajua hizo ni shetani ziko na kona. Alright. Kuokoka nitaokoka. Hiyo ni kitu nakuanga. Si ati mwenye ajui sijui. Make the decision. Na wewe madam, utaokoka lini? Mimi usiniangalie. Sasa wewe ni kuamua na amua. Una make decision kiwewe. Kama ni Mungu amekuja hivi utamwambiaje? Sasa na mimi huwa nashiriki na Deliverance Church. Deliverance. Na dakika tu ya hii ya kabisa. Unajua ile church inaongozwa na Bishop Mark. Ati gani? Bishop Mark. Unamjua? Mark Morris. Mark Karaoke. Mark Karaoke. Namuona tu kwa TV, nakuja kwa TV. Hiyo ndio naendanga. Hiyo ndio naendanga. So anyway, ni wakati ni sawa, nimesema ni asante. Kuwe na wakati mwema na make that decision. Lazima. Hiyo lazima. As soon as possible. Asishike mkono chai. Shika, usikatae. Mimi naogopa. Mimi sijatoka eneo. Hebu nione simu yako kama iko na Bible. Sawa.